Here it is, the starting grid for the A final for X30 Senior for round 4 of 2024. Alessandro Turisca starts on pole position. Sam van der Heyden, 15th in the championship, starts alongside him on the front row. Mattis Mariscal all the way down towards the bottom of the top 32 in the championship, lines up on P3. Tristan Kroon alongside him. Victor Louis and Clément Outron round out row of the next couple of positions. You've got the likes of Hanky Kalteren, Sam Balota, Matthias van der Kerkhofer and Dan Steeman rounding out the top 11. Marcus Kloon, Annabelle Bryan, Roxanne Lantinga, Milan Marczak, Simon Lacroix, Lauritz Zaxa, Mika Voss, Noah Maton, Patrice Kowalski, George Nassar, Lewis Mackey, Fionn McLaughlin, Otto Paikkonen, Andy Rattel and Ruben Moya both made it through to the A final after their Herculean efforts over their combined over 275 overtakes between them this weekend. Joseph Smith, Jens Berzot, Alexis Constant, Hugo Besson, Rima Blanc, Bo Heymans, Christian Biazati, Q Ho Lee, Jot Muller and Denmark's Tobias Norman round out the 36-strong capacity grid, and a far cry from what we had a few weeks ago, Simon Mercier. We have sunshine. Ouais, le soleil est bien présent pour cette finale A de la catégorie X30 senior. Un tout autre décor que lors de la finale du meeting précédent, ici même dans le Limbourg. Dans quelques instants, on s'apprête à vivre la course tant attendue du week-end, la grande finale de cette catégorie X30 senior. Ils étaient 123 engagés ce week-end. Il y a 36 finalistes. Rendez-vous compte, les places étaient véritablement très chères pour atteindre cette finale. Et maintenant, il y a une victoire de prestige à aller chercher et des gros points pour le championnat également. N'oublions pas que nous sommes à la 4e des 5 manches de la compétition et donc pour les candidats au titre, l'erreur est effectivement interdite. Alessandro Turisca en pole position, Sam van der Heyden sur la première ligne également qui s'élancera deuxième. Derrière eux, on retrouve Mattis Merskaut et Tristan Kroon. Kevin Lantinga complète le top 5. Dans quelques instants, le départ avec Alex pour 14 minutes et un tour. Alessandro Turisca, if he gets a perfect score this weekend, brings himself right back into the championship hunt, and it will go down to the wire once again like it will do for X30 Junior in the second weekend of October. 14 minutes on the clock, plus an additional lap. Turisca, van der Heyden, Merskaut, Kroon, Lantinga, Louis, Outron, Kalteren, Balota and Matthias van der Kerkhofer. That is your top 10. Wait for it. Here we go. It's the roller coaster that is X30 Senior. The A final is underway and it's lights out. It's now the run down to turns 1 and 2. Turisca defending the lead sternly as one goes off. And I'm wondering who that was. That was an RSD karting kart. Oh, big incident at turn number 3. Oh, one backwards, one off onto the grass. A couple more rejoining, and one of which, I tried to catch the number there. It was a Falcon racing car, had a 2 at the back of it. But more to the point, the launch off the line by Alessandro Turisca is textbook. And he has got a massive lead right now. Look at the gap between first and second. That's Clément Outron in second position. My main worry is, where is Sam Balota? I've just clocked him, and I think he's just been passed by one of the Victory Lane karts. That could be, I'm not 100% sure, it could be Matthias van der Kerkhofer. But after the opening lap, look at the lead that Turisca has got. It's going to be north of a second. 1.6 is the lead after the opening lap. Clément Outron second, Mattis Merskaut third, Tristan Kroon, Dan Steenman, and then we look at who was affected in that incident. Lauritz Zaxa, George Nassar, and Alexis Constant, Roxanne Lantinga, Patrice Kowalski, Simon Lacroix, all affected by that multi-kart incident at turn number 3 on the opening lap. Balota, more importantly, has kept himself in 9th position. That'll put him on 589 points. Turisca at the moment, looking at it from this perspective. Now, my big question is,
is where is Hanky Kalteren? He is 25th. The tables have turned for the Dutchman as the Belgian, his teammate at RSD Karting, is going to have a comfortable advantage over his teammate going into the final round. And more to the point, Tudiska will then re-emerge as Sam Balota's chief rival. Ouais, un départ mouvementé, hein, vous l'avez vécu avec nous, avec plusieurs pilotes qui ont perdu gros dans l'aventure. On pense notamment à Alexis Constant, à Georges Nassar, à Loritz Sachs, mais aussi à Roxane Natinga, à Patrice Kowalski ou encore Simon Lacroix devant le bon départ d'Alessandro Tudiska qui s'est directement construit une belle petite avance. 1 seconde 3 au précédent pointage sur Clément Outran qui a réalisé le meilleur tour en course en 55-596 lors du deuxième tour. Mathis Merskaut en 3e position. Plus loin dans la hiérarchie, on retrouve Hanky Kalteren, seulement 22e. C'est pas la bonne opération pour le pilote néerlandais qui devait absolument terminer devant Sam Balota. Sam Balota, lui, est en train de remonter. Il se fait d'ailleurs passer ici par Victor Louis. Il retombe à la 9e position et c'est Kinoa Maton qui revient aussi avec 10 places de gagné à présent pour le pilote belge. Il est passé devant Sam Balota. Mais décidément, ce début de course qui a été relativement animé avec un spectaculaire accrochage lors du premier tour. Et puis la situation qui tend à se calmer désormais et des pelotons qui se créent sur ce karting Genk. Alors Alex, on va tenir à l'œil l'écart entre Alessandro Tudiska et Clément Outran. Il était de 9 dixièmes au tour précédent avec un Clément Outran décidément bien en jambes qui a réalisé le meilleur tour en course, 54,8. L'écart qui font à 7 dixièmes désormais entre Alessandro Tudiska et Clément Outran. Clément Outran, rappelons-le, c'est lui qui avait signé la pole position en début de week-end. Il est donc très à l'aise sur le karting Genk. Est-il en mesure de revenir? Sans doute. Sera-t-il en mesure de s'imposer? C'est la question qui se pose. Il reste encore une petite dizaine de minutes. Ça va donc être très très serré jusqu'à la fin. On est encore loin d'avoir tout vécu dans cette finale A. Yeah, it's getting very, very hot and heated under the collar. And if anyone might remember this phrase, if you can't stand the heat, get out of the kitchen, because definitely this track is lava right about now. Alessandro Tudiska being closed in on by TB Kart's French wonder that is Clément Outran. At the moment, Sam Balota, if he finishes where he is, currently in 10th place, that'll give him 65 points, putting him on 588. Alessandro Tudiska will be 32 points behind him and move up to second in the championship. Hanky Kalteren has got to start fighting back, and he's already done so. He's back up into 17th place. That'll put him third in the championship standings on 5.45. But at the moment, we still have 8 minutes and 50 plus an additional lap to go. Noah Maton has made up, as you rightly said, Simon, 10 places, which puts him to 4th in the championship on 537 at the moment. And if you lot are wondering how am I doing that, I've got a points tally behind on my smartphone, and I've also got a spreadsheet trying to help us calculate the provisional totals so far in this race. But there is Hanky Kalteren. That is a move that is on Bo Heymans. So another position gained for the 201. And Hanky Kalteren, well, that's going to move him ever closer to second in the championship. 10 points behind current race leader and the man looking to do the double. No one else, apart from Sam Balota, has clean sweeped qualifying heats and the final, the A final, during a race weekend. That happened at the opening round of the season at Marienborg. Fastest lap of the race so far, Noah Maton, 54.672, and he's not that far behind a certain driver by the name of Victor Louis in 8th. Ouais, voilà pour le classement et on va tenir à l'œil la bagarre pour la première position. Ce serait bien qu'on nous les montre avec Clément Outran qui passe, on ne les a pas sur les images, les voilà avec Clément Outran, le nouveau leader de cette course, le pilote français, on le sentait venir.
On l'avait pressenti il y a quelques instants, vu le rythme qu'il affichait. Clément Outran qui prend les commandes de cette finale. Alessandro Tudisca, c'est peut-être un élément important dans cette course. Alessandro Tudisca qui menait depuis le début. Ça va peut-être être un déclic pour lui. Il va peut-être se dire pas question de passer à côté d'une victoire. Ce serait sa première cette saison. Alessandro Tudisca, Clément Outran aussi est à la recherche d'un premier succès dans cette Yamé Series Benelux et on peut compter sur Alessandro Tudisca pour tenter de garder le contact avec le pilote français. Ces deux-là ont une belle avance sur Mathis Merscout qui est en troisième position devant Tristan Krohn, Matthias Van de Kerkhove et Dan Steinman. Kevin Lattinga est septième devant Noah Maton, toujours engagé dans sa folle remontée. 11 places de gagner depuis le départ. C'est pour l'instant lui dans les pilotes de tête qui réalisent la plus belle remontée. Belle remontée également pour Ruben Moya qui est actuellement 12e, 14 positions de gagner pour le pilote espagnol. And also his colleague in arms at Pantano Racing Team, Andy Rattel, started 25th, only has made up 4 places. So Ruben Moya making better of the situation here at Karting Genk and could be on course to stealing some points off of people. They'll gather points, but it also affects directly the championship standings. If you enter as an entrant into this round, even if it's one round of the championship, you are eligible to score points. So, Balota, Kalteren, Kroon, Van der Kerkhoff, Mescal, Tudisca, Outran. If you find someone like Ruben Moy battling for the race win, well, that's your chance of 80 points going by the wayside. You're going to have to settle for second. But more to the point, Hanky Kalteren now hits the top 15. Right, okay. Updated point scores. Sam Balota, currently in 10th place, 65 points, 588. Alessandro Tudisca, 552. Henky Kalteren, 547. Noah Maton now is in 7th, 539. So, folks, we're looking at a spread of, let's put it this way, 49 points at this moment in time with 4 minutes and 40 still to go, plus an additional lap. That is how much the top 4 are provisionally covered by coming into this final race for the top 36. Encore 4 minutes 25 dans cette finale A. Et regardez ici, c'est Hanky Kalteren qui tente de remonter avec pour l'instant une 12e position provisoire pour le Néerlandais, bien loin de ses attentes très certainement. Lui qui visait très certainement un podium ici sur le karting Genk. Et à l'image, on a Sam Balota passé devant Victor Louis pour la 8e position. Et en attendant, on est de retour avec la bagarre pour la victoire. Elle se jouera entre Clément Outran et Alessandro Tudisca. On l'avait dit, Clément Outran qui est revenu sur Alessandro Tudisca, qui a pris le leadership. C'est peut-être ce qu'il fallait à Alessandro Tudisca pour se remobiliser. Peut-être aussi des choix de pression de pneus un petit peu différents dans les choix. Il y a aussi la gestion des pneumatiques, très certainement, qui peut aussi rentrer en ligne de compte. Et pour l'instant, c'est très serré. Le suspense est maintenu à 3 minutes et un tour de l'arrivée. Même si Clément Outran essaye de se détacher avec un écart qui augmente, mais de centième en centième. Et on sait aussi que Clément Outran, dans les derniers tours, va commencer à peut-être à fermer les portes, ce qui pourrait permettre à Alessandro Tudisca de recoller avant peut-être de le surprendre dans les derniers tours. Derrière, Mathis Merscout est en 3e position, bien installé, avec Matthias Van de Kerkhove à la 4e position. Et puis Noah Maton qui intègre désormais le top 5. Il a pris le meilleur sur Tristan Krohn, le pilote néerlandais, qui devance un compatriote Dan Steinman, Sam Balota, Victor Louis et Ruben Moya.
Big news, Hanky Kalteren, the 201 from the Netherlands, is down and he's out. Hanky Kalteren's title chance gets the biggest, most devastating blow you can think of. Hanky Kalteren will be classified in 33rd position. The Dutchman's title hopes have been dealt that killer blow with just 1 minute and 45 to go. And that's going to put him down it's going to put him down into 4th in the championship standings. He was P2, and now the apple cart has been royally upset. That's a real shame for Hanky Kalteren. Disaster at round 3 in the A final, pushing the cart towards the checkered, and now he is forced to retire. I cannot believe it. But now Alessandro Tudisca has an opportunity to go toe-to-toe like he has all weekend long with Clément Outran from TB Kart France versus Belgium on Belgian soil here at the home of champions. And Tudisca is gathering forward velocity in the direction of Clément Outran. Sam Balota at the moment running 8th, puts him on 590 points. If Alessandro Tudisca gathers another 4 by winning the final, and that's confirmed, that puts him on 556 points. That's 34 behind Balota, who is doing damage limitation. Fionn McLaughlin is currently up 12 places. Fastest lap by the Irishman, the 16-year-old new signee with the Red Bull Junior team. But the biggest disaster has been dealt to Hanky Kalteren, who my heart just really goes out to at the moment. But in the meantime, change for 3rd place. Matthias van der Kerkhoff through on Mattis Mariscal for the final position on the top 3 podium. Time has expired. Our race leaders coming through turn number 8 as 3rd and 4th make their way through the same corner right now. Clément Outran has got just over 1,550 metres to negotiate with Alessandro Tudisca, the 265 from RSD Karting, trying to hunt him down. Here we go, final lap. Outran leads, Tudisca 2nd. Tudisca sweeps wide into turn 2 on the final approach. Clément Outran brings himself into the title picture, even if he finishes 2nd here. But Alessandro Tudisca was the leader after heats. And he had that again here. He's trying to go around the outside, trying to get the crisscross on Clément Outran, who is defending. Through into 9. Now 3 more corners and a blast on the throttle. And Tudisca pulls alongside. Is he going to get through? Outran squeezes him wide, and Tudisca on the grass. It was push come to shove. Outran defended his line, Tudisca ran wide, and Clément Outran gagne ici en Genk dans la finale A par X30 Senior. Well, that definitely means that the Marseillaise might be playing a little bit later on in the TB kart tent. However, Clément Outran becomes our 3rd different winner in 4 finals. Alessandro Tudisca has to really think, you know what, I could have had that victory. He went for it, but still came up smelling of roses, finishing 2nd. And that puts him 38 points behind our championship leader. Actually, it's going to be more than that because things have changed ever so slightly. Clément Outran for TB Kart wins the A final, ahead of Alessandro Tudisca. Matthias van der Kerkhoff takes 3rd ahead of Mattis Mariscal, Noah Maton, Tristan Kroon,
Dan Steeman, Victor Louis, Fionn McLaughlin, Ruben Moya, Sam Balota finishes 11th and will have a provisional 35-point lead going into the final round of the season in the second weekend of October at Karting d'Espagne in Marienborg. Marcus Klum, Andy Rattel, Kevin Lantinga, Otto Peikkinen round out the top 15. Bo Heymans, Christian Biazatti, Rima Blanc, Milan Marczak, Mika Voss, Lewis Mackey, Patrice Kowalski, Simon Lacroix, Roxanne Lantinga, Jop Muller, Hugo Besson, Joseph Smith, Jens Bozart, Tobias Norman, Q Ho Lee, Sem von der Heyden, and Annabelle Bryan round out the 32 finishers. But the biggest drama of all for the second final in a row, Hanky Kalteren not making the checkered, retiring on lap 11 with Laurit Saxa, George Nassar and Alexis Constant eliminated after an incident on the opening lap with Outran, Tudiska, Van der Kerkhoff, Merscott and Maton, your provisional top 5 in the A final for X30 Senior.